Mettete via della pasta in Puglia. Fluently presented by Hannah, Cece, and Macy. La regione della Puglia è chiamata il taco biancato dal sole dello stivale, perché si trova sul tappo dello stivale e perché il suo clima molto soleggiato. È più lento della maggiore parte dell'Italia ed è considerato una bellissima destinazione di viaggio. In Puglia ci sono 5 province: Foggia, Bari, Taranto, Brindisi e Lecce. La provincia di Bari è la provincia più popolata perché è situato in posizione centrale. La Puglia è stata colonizzata per la prima dai Greci Mycenaei e molti anni occupata dai Romani. Hanno vissuto sotto la civiltà romana e governano per 6 secoli. Brindisi e Lecce erano i principali porti commerciali perché sono vicini al mare. In Puglia ci sono molte chiese romaniche perché della Rogala romana. I luoghi più popolari sono il Castello del Monte, la Cattedrale di Otranto e le grotte di Castellano. Il Castello del Monte è stato costruito dall'imperatore Federico II. Di Bari è molto bello. La Cattedrale di Otranto si trova nella città, in Otranto. È stato costruito per celebrare la Vergine Maria. Le grotte di Castellana si trovano a Bari e comprendono oltre 3 km di grotte naturali. Tradizioni. L'arte della cartapesta è molto popolare. Il Chiesa di Santa Chiara è un grande esempio di cartapesta. La Puglia ha una tradizione durante la Quaresima chiamata Quarantane. C'è una marionetta di un'anziana signora che rappresenta la vedova del carnevale. Le veglia sulle persone durante la Quaresima. A Pasqua i quarantane sono bruciati. La cerimonia è un simbolo di purificazione e la vittoria della vita sulla morte. Prodotti. La Puglia produce più olio di oliva di qualsiasi altra regione italiana. Le persone pugliesi usano l'olio di oliva per tutto. Gli uliveti in Puglia sono tra i più antichi del continente europeo. I formaggi pugliesi comprendono il pecorino, il caciocavallo, il provolone e la mozzarella. Durante l'anno in Puglia ci sono molti festival sul formaggio. La loro produzione di vino è diminuita e lo stile è diventato più leggero. La Puglia è al primo posto in Italia per la vendemmia. Festival. 23 febbraio, la festa depinata a Celenza col Forcore. Ad aprile l'evento Sagra de Tarallucci e Vino. Ad Alberobello celebra i biscotti e il vino con i taralli. Biscotti tradizionali a forma di anello che possono essere sia dolci che salati. Bari, un città della Puglia, celebra la sua specialità di salsiccia in un festival chiamato Samicelle.
È una festa servita con mozzarella e vino rosso. È considerato una prelibatezza. Venite a rilassarvi. La Costa Puglia è la più grande di altre regioni italiane. Ci sono campeggi e bungalow. Turismo in Puglia sta crescendo. Ci sono resorts e centri termali. Lungo l'acqua, che grotta esplorare e vedere i delfini e private river tours. A Massare ci sono case coloniche aperte a turisti. Gravina di Laterza è molto popolare. Ci sono visite turistiche e mountain bike e trekking. Ci sono 2 parchi nazionali. Parco Nazionale Alta Murgia e Parco Nazionale Gargano. Arrivare in Gargano in auto, in treno o in autobus. È possibile visitare l'Osso o i Musi o andare a cavallo i sentieri o esplorare il Grotto del Mare. Il Grano d'Italia. La Puglia fa 80% della pasta italiana. La Puglia fa più vino della Germania e più olio d'oliva di tutta l'Italia. La pasta è fatta sulla via. Ci sono molti piccoli negozi per le strade. Servono pasta con pane e piatti di pollo e piatti vegetariani e molto altro. Trattoria, mamma mia! È un ristorante molto popolare. Ha 5 stelle. È costoso e di classe. Il cibo è molto gustoso. Hanno pasta, pesce del giorno, torta di frutta, verdura e riso. Ci vediamo presto!